සුන්දු. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. මැද තියෙන. අරුන් චිකන් කෑලි ගත්තේ දොර වෙනම තැනක ඉන්නේ. අත මේක සුබිරි කෙසල් කොලේ කෑම කාපු කෙනෙක් නම් දන්නවා ඒක රහ. කෙසල් කොලේ තිබ්බ නිසා ඒක ඇත්තටම තිබ්බ රහ තවත් වැඩියෙන් අපිට දැනුණ කෙසල් කොලේ සුවඳත් එක්ක ඉතින් ඇත්තටම මාරු. ඒක විතරද? මේක විතරයි නේ. සුන්දු. අපි ගන්න හදන ෆොටෝ එක. සෙල්ෆි එකක් ගන්න. అది మీకు రాయి పొట్టు వගේ මේ ෆොටෝ එක ගහන්න නේද? මේ වීඩියෝ එකයි නේ. ඊට සිරාටම ෆොටෝ ගහන්නේ නැහැ නේද? කැමින් කැමරා ෆොටෝ ගහන්න. මේ එක කැමින් කොට ෆොටෝ ගහන්නේ නැද්ද බං? ඈ? පානි පුරවලා දියවෙන්නේ. වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ගියා ජාසෝඩ එකක් බොන්න කියලා. ඔයාලා ගොඩක් වීඩියෝස් වලින් දැකලා ඇති මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ගොඩක් අය ඉන්නේ.
ඉතිමලත් ඇවිල්ලා ගන්න ඕනේ කයිලාසා. ඉතින් එන්න ඒකට උන රුපියල් 380ක්. Ready bro. எனக்கு தெரியும் ඉතින් guys වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා අදට මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. share කරලා like එකක් දාලා සබ් එකක් දෙන්න. එහෙනම් ජය වේවා.